اللي هي عبارة عن I think around 107 degrees if I'm correct. إذا عرفنا B اللي هي عبارة عن 107 we could find C مباشرة بتيجي بتحكي لي measurement of angle C equals 180 since the addition of the three angles is 180 minus 42 plus 107 degrees وراح تطلع عنا عبارة عن 31 degrees هي الانجل C معناته angle C is 31. We could find side C by using sine formula مرة ثانية. بقدر أحكي sine A over A equals sine C over C. معناته sine ال 42 over 9 equals sine 31 over C. cross multiply C راح تطلع معكم هي عبارة عن 9 times sine 31 divided by sine 42. plug it on the calculator راح يطلع عندكم side C equals تقريبا 6.5 or so. هيك بنكون عم نستخدم الساين formula to use for to solve the triangles. إذا كان السؤال بالامتحان solve a triangle ABC بهذا الشكل that means you're expected to find everything. إذا أنا سألتك في الامتحان وحكيت لك solve the triangle ABC معناته أنا بدي منك تطلع لي كل الانجلز اللي جوا التراينجل وكل السايدز اللي جوا التراينجل. نروح على الكيس الخطيرة والقضية اللي كثير مهمة كثير مهمة هي القضية اللي هي موضوع what we call the ambiguous cases. هلا كلمة ambiguous cases كلمة كثير بيخافوا منها الطلاب لأنها بتتعامل مع حالة sometimes when I describe a triangle in the question ما بكون بحكي عن مثلث واحد، ممكن أكون بحكي عن أكثر من مثلث. ممكن الداتا اللي أنا بعطيك إياها within the triangle does not resemble a triangle ما بتعمل مثلث أصلا. يعني ممكن أسألك حل المثلث ABC بس within the specific parameters أو specific data اللي أنا أعطيتك إياها هاي الداتا would not create a triangle. الداتا اللي أنا معطيك إياها الأرقام اللي حاط لك إياها ما بتعمل مثلث، فبكون جوابك ما في مثلث أحله. How would we discover that and how would we know that we're dealing with an ambiguous case؟ أول قضية لازم تنتبهوا لها إنه إحنا بنتعامل مع ambiguous case if I gave you two sides and a single angle. انتبهوا لي هون if you know two sides and a given angle, if you know side A, side B and measurement of angle A. If you know side A, side B and the measurement of angle A. انت بتعرف two sides وبيناتهم angle. بهاي الحالة مباشرة بترن جرس الإنذار وبتقول إنه I'm dealing with an ambiguous case. فلازم أعرف إذا في عندي مثلث أو ما عندي مثلث، إذا في عندي مثلث واحد أو مثلثين. وهسه بنشوف البروسيجر. الموضوع سهل وكلياته عبارة عن comparison أو مقارنة. معناته the first case in order to make sure that you're on an ambiguous case أو you're dealing with an ambiguous case knowing that you have two sides and a single angle. القضية الثانية you need to know the measure of the angle. الانجل اللي انا اعطيتك اياها بالسؤال شو قياسها؟ is the angle an acute angle ولا هاي الانجل عبارة عن right or obtuse؟ لانه within او depending on the measurement of that angle راح تقدر تحدد شو طبيعة التراينجل تبعك. فانت عرفت انه في عندك two sides وعرفت انه في عندك single angle. لازم هسه تعرف how many angle او what is the measurement of that angle. if your angle was an acute معناته you have four possible scenarios. عندك 4 حالات ممكن إذا كانت قياس الانجل A acute يعني less than 90. وإذا كانت الانجل A is right or 90 دي أو obtuse إذا كانت 90 يعني right أو إذا كانت obtuse يعني above 90 you have two possible scenarios أو two possible cases. نبلش إذا كانت acute. أول شغلة if you're comparing أو if you're comparing A with H is the height. If you're comparing A with the height and A is less than the height بتحكي طب كيف بدي أعرف الهايت قبل ما أبلش بالكلام؟ How would I know that what is the length of the height? Height could be calculated using the following formula. Height always calculated by H equals B sine of A. You take the side B, sorry let me rewrite بس إذا سمحتوا لأنه هنا في خطأ صغير. الهايت هو عبارة عن the measurement of side B
multiplied by sine of A. B sine A. فبالتالي الهايت زي ما حكينا هو عبارة عن B times sine of A. دائما تذكروا هالرول هاي. فانت دخلت في حالة انه الكيس هاي ambiguous مباشرة بتحسب الهايت. انت عرفت انه انا معي two sides on an angle مباشرة بحسب الهايت and I'll compare within the following. If A is less than H, if A is less than the height, then you have no triangle. If A is less than the height معناته ما في عندك triangle. إذا بتنتبه إذا كانت A أقل من طول الهايت معناته ما عندك triangle أصلا. تمام؟ The second case, if you have A exactly equals the height, then you have a single triangle. وهذا triangle إذا تنتبهوا من الرسم اللي فوقيه هو عبارة عن right angle triangle. تمام؟ القضية الثالثة إذا كانت A greater than the height but less than B. إذا كانت السايد A أكبر من الهايت وأقل من B ساعتها you have two possible triangles. ومن الرسم اللي قدامكم بإمكاننا نسمي triangles. أول triangle ممكن نسمي هذا السايد B. هون هذا بدي أسميه B وهذا ممكن أسميه B prime أو the second B. معناته أنا في عندي triangle A B C هاي السايد C أو عندي triangle A B prime C. But we have two triangles and we need to solve both of them. يعني بالداتا اللي أنا بعطيك إياها بتحكي لي أنت ما عندي احتمال إنه يكون عندي مثلث واحد، عندي احتمال إنه يكون في عندي مثلثين. القضية الأخيرة أو الحالة الأخيرة if A is greater than or equal to B معناته I have one triangle. هي A و B that we're talking to. معناته four possible scenarios in dealing with an acute right angle triangle عفوا when in dealing with an ambiguous case with A أو measurement of angle A is acute. إما بيكون عندي no triangle إذا كانت A less than the height. بيكون عندي one right angle triangle إذا كانت A equals the height. بيكون عندي two possible triangles إذا كانت A is greater than the height but less than the side B. بيكون عندي one obtuse triangle إذا كانت A greater than or equal to side B. بنفس الطريقة إذا كانت A is a right angle or obtuse angle راح تكون ال comparison as following. If A is less than or equal to B you have no triangle. And if A is greater than B we have one triangle. والموضوع بسيط. You comparing A with B. إذا A أقل من B ما في عندك مثلث. إذا A أكبر من B you have one triangle. How would I know what to do? أو how would I find the number of triangles? أول شيء use the values of A, B and measurement of A to determine the number of possible triangles. يعني أنت بتطلع على قيمة A و B أو measurement of A وبتحسب الهايت زي ما أنت تعودت الهايت بتساوي B sin A اللي هي الفورمولا اللي هون. Then using the table, this table, you could know how many triangles do you have. Once you know that, if there is one triangle, use the law of sines to solve for the unknowns. If there's two triangles, then law of sines to find B1 and B2. Then use these values to find other measurements of the two triangles. الحالة الوحيدة اللي هي طويلة وصعبة بدك تطول فيها وانت عم بتحل هي مش صعبة بس كأنك قاعد بتحل السؤال مرتين لما يكون في عندك two possible triangles راح تحل التراينجل هذا لحاله بعدين تحسب قيمة B2 وتحل التراينجل هذا لوحده. إن شاء الله راح أعمل separate فيديو للسؤال هذا بالذات. للموضوع هذا راح أحاول أعمل separate video in order to solve two triangles. تمام. أتمنى إنه الموضوع يكون واضح عندكم. كثير مهم الصفحة هاي كثير مهمة وفيها كثير كلام. الفيديوز على خان أكاديمي they did nice job on it. وإذا عندكم أي سؤال في الموضوع I'm happy to readdress it. نشوف example dealing with the same principle بيحكي لي determine the number of triangle banners that can be formed using measurements of A equals 50, B equals 20 and measurement of angle A is 28 degrees. Then solve the triangle. تخيل إنه في عندك قارمات أو إعلام هنا triangular shape بيحكي لك أنت how many triangles can be formed إذا أنت بتعرف measurement of إنه A بتساوي 50 B بتساوي 20 measurement of A بتساوي 28. أول ما انتبه على السؤال أعطاني two sides وأعطاني angle مباشرة بحكي هاي ambiguous case. تمام. مباشرة بحكي هاي عبارة عن ambiguous case. And if you look directly measurement of A is 50
والmeasurement of B is 20 معناته A is greater than B. Since A is greater than B إذا برجع على triangle متى A بتكون أكبر من B هيها معناته you have one triangle. Then you could form a single banner. ممكن أعمل علم واحد. بعدين المطلوب الثاني بيحكي لي solve those triangles. solve التراينجل هذا. صار ما دام السؤال مثلث واحد و I need to solve it فالموضوع بسيط. I'll draw down a triangle. بسمي الفيرتيسز زي ما تعودت. vertex A, vertex B, vertex C. vertex A حكى لي قياسه 28 degrees. A is 50, B is 20 و C أنا ما بعرفهاش. فأنا عندي السايد C ما بعرفه والأنجل C ما بعرفهاش. Let's try to calculate angle B مثلا. لأن أنا بعرف السايد الأوبوزيت لها I could find the measure of the angle. راح أكتب sine formula لأن أنا بعرف A والأوبوزيت سايد لها فباجي بحكي sine of A over A equals sine of B over B. معناته sine of 28 over A اللي هي 50 equals sine of B اللي أنا ما بعرفها over 20. by cross multiplying معناته sine B بتساوي 20 times sine of 28 divided by 50 معناته B equals sine inverse of 20 multiplied by sine of 28 over 50 وراح تطلع معنا B equals I think 10.8 degrees. انتبهوا على الكالكوليتر تبعتكم كونه كل حساباتنا بالديجري تأكد انه الكالكوليتر تكون on degree mode مش on radian mode بيطلع كل حلة غلط لانه انا كل الزوايا اللي اعطاني اياها بالسؤال on degree واصلا ما بزبط التراينجلز تكون measured in radian فتأكدوا انتم قبل ما تحلوا السؤال وقبل ما تحطوا الداتا on calculator especially when you're calculating sines and cosines اتأكدوا انه الكالكوليتر on degree بهذا الدرس. هسا اذا انا عرفت انه الانجل بي هي عباره عن 10.8 معناته بقدر اطلع سايد سي. انا بعرف 2 angles وبدي اطلع الانجل الثالثه فباجي بحكي measurement of angle C equals 180 minus 28 plus 10.8 واللي هي عباره عن 141.2 degrees. طلعت الانجل C عباره عن 141.2 degrees. ضل عندي السايد C اقدر احسبه برضو using the sine formula. بقدر احكي مثلا sine A over A بتقدروا تغيروا ممكن تستخدموا sine B اذا بدكم equals sine C over C معناته sine of 28 over 50 equals sine of 141.2 over C اللي أنا عم بدور عليها cross multiply C راح تطلع معكم C equals 50 times sine of 141.2 divided by sine of 28 واللي هي عبارة عن C راح تكون عبارة عن 66.8 and that's the length of side C. هيك أنا بكون حليت السؤال even though I am on an ambiguous case والموضوع كان شوي intimidating. بتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا الموضوع. هاي هيك كل شيء له علاقة بالساين فورمولا أو اللو اوف ساين. ضروري جدا انكم ترجعوا له تشوفوا فيديوهات خان اكاديمي تحلوا اسئله الكتاب. I'll upload الفيديو اللي سجلناه هذا مع البي دي اف اللي انا كتبته قدامكم بلس الباوربوينت اللي بنستخدمه بالكلاس اللي موجود على هولت ماكدوغل حتى اذا بدكم تراجعوا كمان اذا كان الكتب مش معكم او الدفاتر مش معكم بامكانكم تشوفوا ملخص كامل اللي هو نفس الملخص اللي انا كنت راح اورجيكم اياه على السمارت بورد في الصف. بتمنى لكم يوم سعيد وإن شاء الله أموركم تكون تمام and wish you